It was in October, so they were doing the revision ndio wafanye exam. Alijaribu anything to stop the fire? No, haigewe. Unajua sasa ushago hakuna, na kwetu ni kwa milima. So hata, hakuna kitu walijaribu. So kumwaga maji lakini moto ilikuwa. So wanamwangalia tu and your mother anasikika akiscream huko and she doesn't want to get out. Yeah. Okay. Good evening and praise the name of the Lord. It's that time again when we bring to you the Gorgeous Woman Show. It's all about inspiring, it's about empowering and encouraging that woman, or it could be a male that is watching this program, to tell you that even though you're going through pain, there are people who've gone through situations maybe worse or maybe easier than yours, but the common denominator is that God is a present help in the times of need. And I want first of all to thank all of you, our viewers who contributed towards the Korogosho feeding program. We went there and it was awesome. We fed close to 200 kids. We left our foodstuffs almost worth about a month, and it was very nice to see those kids rejoice. Courtesy of you, we gave them a special meal or some chapatis. They were so excited, and thanks to Gladys, one of our gorgeous woman guests, that we saw the initiative and supported her. And in case you have an initiative you feel we can be partner to, we are willing to do it as gorgeous women, because gorgeous women support each other's vision. And as always, we have a special guest today, and her name is Elizabeth Wangoi. She's been through it all. I don't know how it feels, because thank God I still have my mom with me, but losing a mom at an early age and having to take care of your siblings, having to go through business, marital challenges and all that, that's just a summary of our guest's experience. So kindly stay there, share with your friends and family as we hear her story. So karibu sana, Elizabeth. Thank you. It is a joy to have you. Thank you. And when behind the scene we were reconnecting to see we know each other from a business point of view. Sure. Yeah, I've been your customer. Yeah. And probably you can tell us what business you do first of all, as you tell us who you are. The business I do network marketing for long. Yes. It's from the year 2003. Yes. Up to date. That's great. That is my profession, network marketing. Network marketing. Yes. Great. Thank you. Especially right now in the times of COVID where people are buying supplements. Yeah. So Elizabeth would be somebody you would want to connect to and buy some supplements, vitamin C, whatever, all the products. I don't know whether the GNLD products are still there. They are still there. They are still there, and many more that have come. Yeah, sure. Great. Yeah. So tell us more about Elizabeth. Elizabeth Wangoi, I'm a lady born in Kangema, first born in a family of 7 children. Mm-hmm. Yes, and if I say where I'm a mother of 2 children. Mm-hmm. A girl, how old are they? A girl 21 years old, and a son, my son is 13 years old. Wow, whatever you're using is working for you, and I believe it's a piece of heart that God gives. Piece of God. And supplements. And supplements, yeah. Okay, so maybe before even go for, if a woman wants to say younger like you, have a younger skin, a glow, what are the kind of supplements that you recommend? Not even mentioning a brand, but what some kind of the routines that they should have? Vitamins, minerals, and also they use like the oil, the natural oil. Natural oil. Yeah. Okay. Yeah. Great. Yeah. So you and they love God. They love God. Yeah, because when you love God, nothing which can make you to look very old. You don't have stress. It's true. Yeah, you're able to overcome every stress which come on your way. It is true. Yeah. Great. Yeah. So umetoka Kangema, Muranga, Kangema. I think there are many people that have sat on that seat who come from Muranga. Okay. And Muranga is known to be of women of resilience, very patient and very persevering. Very true. So are you married? Yes, I got married in the year 1999. I'm married. Yes. But right now, the marriage is not very. We are yet to reconcile. Okay. Because a time came and things went
highway. Yeah. Yeah. It is well. Yeah. Great. So how is your salvation experience? I got saved when I was in high school. I remember I got saved when my mom became sick. That was, I was in Form 3. Because that thing touched me so much. I love my mother so much. So when I saw what I'm going through, my mother could not come to give me a visit. I used to school in Moi Girls with my sister, Oh, that's who follows, yes, who follows me. So my mother, when we joined Moi Girls, she was very happy. She could come for every visiting, even if she didn't have the money. She could bring us gouache, doma. Yeah. Then it came a point where she couldn't come. My cousins could come because my siblings, who were younger than me and my sister, they were very young. They couldn't come alone. So my cousins, my auntie, they are the ones who are coming to see us, and they told us my mother is sick. So I think that thing touched me so much. And there before, nilikuwa naomba God sitaki kuokoka. I feared salvation. Yeah. But now I got myself in a situation, I must get saved because I was not having peace. I joined the CU. I started now sharing with the people in the CU. So I became very firm in salvation, and I started now praying for our family. Amen. Yes. Wow, our viewers, that's just a summary of what we are going to hear from Elizabeth. We are going to take a break, and when we come back, we will hear about the journey of her mother. So welcome back, our viewer. My guest, as I had earlier told you, is Elizabeth Wangui. A journey of hardship and resilience, but finally she has overcome, and she's seated here to testify that no matter what you're facing, God is there for you. So Elizabeth, so where was your mother suffering from? Depression, which was brought by kuachiliwa na babangu. Babangu used to live in Nairobi, Kiamaiko. Unajua Kiamaiko ni mahali ya shanga. Then us, we used to live with my mother. We are 7, we used to live with my mother, Ushago. Na I remember my daddy could stay even 2 years kama hajakuja Ushago. 2 years? Yes. Wow. Na that time, shamba yetu ilikuwa kidogo sana, 1 acre. So even it was not enough to give my mother enough food to feed her children. Were you staying with your in-laws? The in-laws, like your... The shosho. Shosho of your dad's side? Yeah, but kila mtu akona nyumba yake. Okay. Na brother babangu, they are born 2 brothers. Yeah. So kila mtu, mamangu ako nyumba yake, shosho, and the brother to my dad kwake. Yes. So I remember I started going for vibarua nikiwa class 6 with my mother. Class 6? Yes, kufanya kazi kwa neighborhood so that we can get money to buy food for the family. Saa zingine tunapatiwa gouache, tunapatiwa maize. Yeah. Life was hard back then. Yeah, and what made your father come after 2 years? And when he came, did he come loaded? Not like really. Food and that savior of a father? No, in fact, what used to annoy me, yeah, for us to get meat, it was impossible. But when he came, alikuwa anakuja na nyama. Hii nyama mamangu akikaanga anawekewa mingi. Anawekewa nusu. Na sisi tunagawanya hii kadogo. I don't know what is I can never forget. You remember him with those negative memories. Yeah. Kuleta nyama na anakula yote. Tunabakishwa sasa watoto tuganye. Sasa kwa shule mamangu, sisi hatukulagi nyama, badala atupatiwe ile mingi atakosa kukula. Okay, he used to come in me cut. And that time, since I didn't know, I didn't know what is going wrong with my mother. Babangu alikuwa anakuja, tunaruka tunamove. We are girls, we are 5 girls. We are 5 girls. So akikuja kila mtu tunamshika saidi, kila mtu ako happy. Definitely. Until the time I finished Form 4, I came to Nairobi and I stayed with him. And now I realized my dad has a lot of money. He was a broker in Nyamakema. So he was making a lot of money. Then I realized he could come with the drunk women, his friends. Then he tell me, huyu ni mama yako mdogo. Yes, na si mmoja. So I used to cry. Sasa hiyo ndio nilikuwa hit, nikaona what caused my mother to get depressed. Ni mateso. And he was not ashamed about
your presence, or was he doing this when he was drunk? When he's drunk. When he's drunk. Wow. Yeah. That is hard for you to So digest. me, in fact, I had said I'll never get married because of what saw my mother going through. And I think that's why I got married when I was almost 30 years. I feared marriage. So now he comes with these women. Yeah. So he would introduce you as the daughter. Yeah. Ananiambia huyu ni mama yako mdogo. Would they spend the night there? Yes. Because now his house was very small. So when I came to Nairobi, he borrowed for me where I'll be sleeping with a lady who is a daughter to the landlord. Okay. So I could cook, he come, he eat when he's alone, then I go. When they come with the friends, the woman, I just go, I leave them, they eat the food I have cooked. That must have been very traumatizing for you. In fact, that one caused me some, and he didn't want me to go to church. So when it come to Sunday, alikuwa na make sure ameshida kwa nyumba nisiende church. So what was the reason? He feared you interact with people? I don't know. I think ni Satan tu alikuwa anamtumia. Do you block from going to church? Wow. Because okay, my dad was he was a kafiri. He never used to go to church. So as long as I can remember, I saw my dad in church only twice. Siku yenye alibatizwa, he was baptized with my sister who is daddy born. I was brought up in a ACK church. No one baptized watoto wakiwa wadogo. I mean wakiwa already wamesema hiyo the catechism. So he was baptized the same day with my sister who is daddy born from me. Then I saw him in church when my aunt, now sister yake yule mkuu akirenew wedding yake akiwa mzee. So me, I've ever seen my dad twice in church. The other times hata angekuja ushago church, sadi ifike si tunaenda church tumoja kwa nyumba. Maybe anaenda shopping center anakunywa alafu anakuja jioni. Was he violent? No, I have never seen him beating my mother. So niyo tu akilewa we mlevi tu we. In fact, he was not violent. So what were you doing in the meantime as you were staying with him? Were you going to college? No. He said he doesn't have the money. So I was staying from there. Nikaona I'm going through too much with him. So nikahamia kwa my cousin in Dadola. Because in fact niye aliniambia nitoke after kuona I'm not happy with whatever he was doing. So mimi nikaona sirudi ushago. Hata kutoka ushago sio yeye alinileta, it's my cousin. My cousin who's the mother is sister to my mom. They used to live in Dadola. So when I came to my cousin, nikajiuliza wacha nikabebeleza my father nimeenda kana yeye. So that's how I came to his place. But after some time akaanza kupiga makelele, yeye atapatia mtu mkubwa chakula, mtu aende ajitafutie. Or I go back to Shags. So that's how I went back to Dadola. My cousin akanipatia pesa, nikaanza business ya kuuza green groceries. Nilikuwa naendea korosho, nyanya, vitunguu, sukuma, naenda nauzia Dadola. The hardworking Kangema lady. Yeah. Hey, that's something. Sure. And I did it. So as I was doing that business for about, I think 6 months, one of my cousins, she used to work in town. She had an opportunity. There's an opportunity in a lawyer's farm along Moi Avenue, Shankada's house, karibu na Kenya Cinema. So nilienda hapo nikaitishwa my form 4 slip, ikaonekana niko na grade mzuri, nikaajiriwa kama Tigal na messenger. Wow. So my salary nikaanzishwa na 1,800 and I was very happy. Definitely. Yeah. So from there my cousin alikuwa naishi Mlango Kubwa. I joined her so that I can be coming by foot from Mlango Kubwa to town. Yes. And I worked and I could get the money at the end of the month, napatia mamangu 600 ama 500. My desire was to get my money, I support my mother, to bring up the other siblings. So how is her condition health-wise? It was bad. It was bad. I remember when I came to Nairobi, that was in 1992, mamangu amelala mpaka Madhale. Yeah, kuna wakati aliletwa kama unconscious. I'll never forget it. My uncle and my aunt, her sibling, walimleta Kenyatta. So mi nikawajoin Kenyatta, nilienda nikapata my mom hata haongei. So ikasemekana lazima apelekwe Madhale.
hospital. So she was not violent. Ilikuwa tu No, depression ile tu kunyamaza, haongei na watu. Yeah. So even your siblings at home, they have a mother, but she's just not there. Kuna wakati angefunguka awapatie story mcheke. She loved us dearly. I know that. Yeah, she loved us dearly. Kuna wakati angefunguka tupige story. Yeah. So when she was brought to Kenyatta, tulienda Kenyatta na babangu. I saw my mother akibebwa na ambulance. Kwa hiyo ambulance nakuja ikilia mamangu haongei. Mimi nililia that day. I can imagine. Yeah, it was so, I mean, seeing your mother going through hell, and already I'm mature, and realize why is she depressed. Wow. Now, those ladies wa kitambo, if they mean to love their husband, hatoki na haongei hata hapo, hata akiteso haongei na watu, because me, I never had my mom telling us what she's going through. Wow. So tulipitia Kiamaiko, babangu akachukua pesa tukampeleka Mathare. So your father is even getting involved? Yeah. Is he sorry? No. Because even I remember when my mother got admitted to Mathare, I'm the one who used to go to see her. At that time this lady laughed my dad and anasema, kwa nini babako hakuji? Naenda wiki mzima every day kumuona, tunakaa naye huko. Babangu hakuji kumuona. Hiyo kitu inampatia. I mean badala a heal, ana hati more than. Yeah. Wakati alipona sasa akarudi Kiamaiko. Babangu used sometimes kukosa kukuja kwa nyumba. Na kona mgonjwa bibi yake kwa nyumba. I remember one day mamangu aliamka akakasika akatoka nje akaniambia, babangu nitatoa hizi nguo zote. Kai nikampebeleza. Nikiimagine watu wote wa plot watamuona. Nikamwambia hapana, usitoe. I mean, I went through hell when I was young, because there's nothing, I don't think in this world kuna mtu anapenda kama mamake. Well, and since you are not the firstborn, what happened? I'm the firstborn. Oh, you are the firstborn? Yes. Ah, okay. I'm the firstborn, okay. Yeah. Of 7? Of 7. Okay. Yeah. Uh-huh. Na tumeachana na 1 year and a half, hivyo. Because our last born nimemwacha na 14 years. So you can imagine. So baba alikuwa ni hit and run. Anakuja, anarudi. Anaacha, anakuja. But I think when I try to imagine why my dad neglected my mother, it's because alizaa wasichana bere, wasichana 4. Unajua hawa watu wa kitambo, kama huna kijana, wow, hauonekani kama when you are important woman. Yeah. Na ebu imagine in our family we have only 2 sons, 2 brothers. One of them ni mwenye ali late. He died in 2007. He was in Mogiki. Mogiki. Yeah, if you can remember 2007 first. Kuna mahali watoto wengi sana, wanaume wengi sana, more than 40 walikufa Kagema. Ni nyumba yetu. Ni nyumba yetu mahali nimezaliwa. Because my brother aliingia Mogiki kama hatujui, lakini no, we will talk about that. Wacha turudi kwa baba. Sasa mama sasa mko kwa nyumba, mama anasema atachoma nguo ama atafanya nini? So at what point now did the depression deteriorate na kuliendaje after that? Okay, from there she went back Ushago after kuonekana amesikia poa, kukunywa dawa, sasa akiangalia watoto wake. Then in the year 1995, okay, bado hiyo depression haikuisha. Because I think depression hii yake, unaona sasa yule mtu anafanya apate depression ni bwanake. Na bwanake hachi whatever he's doing. So 95, I remember I was working now with the advocate. That time nilikuwa nimepromotiwa, I was a court clerk. Very early in the morning, before 9, I received a call from Ushago. The guy who called me is a cousin to my mother. Unajua watu wa Ushago walikuwa wanaolewa karibu na mahali wametoka. So already my mother alikuwa amejichoma a previous night. Allowed 6. My brother ananiambiaga story venye mamangu alikuwa analia kama anachomeka. Wakiwa hapo nje already wametoka shule. So anasikia nyumba inachomeka, hezi wakaenda kumsave, but she's screaming because of pain. Within no time sasa akakufa. So alijichoma ndani ya nyumba? Yeah, alikuwa amenunua mafuta ya taa. Ameweka kwa nyumba. Lakini so ni kitu alikuwa amepanga. Wow. Yeah. So mimi now hiyo siku 1995 October 4th, because no alijichoma October 4th. So October 5th
alijichoma na akapelekwa mochari Murang'a the same day. So morning yake, that's when I got called by cousin yake. So tell me more about kujichoma. Your brother witnessed that? Sio my brother peke yake, 4 of my siblings. Because it's only me and my 2 sisters wenye tulikuwa na lobby. That morning alikuwa amemaliza class 8, I think 93 ama 93. Na akapita akaitwa Kifudha, you know Kifudha girls. Yeah. But babangu hakuwa na pesa kumpeleka high school. Kwetu, I think all of us tumekuwa tukipita class 8 with good marks. So it was karibu the time that children wanatoka shule. Yeah, in fact, karibu na wakati wanatoka. So walitoka wakapata akipiga duru. I mean, kwetu kunachomeka watu wote wa village. Na ako ndani? Yeah, ako ndani peke yake. Wow, that is graphic. Yeah, my siblings, the young ones, the 4 last borns, kutoka last born kukuja mpaka 4, because the 4th last born, ambaye ndiye the 4th bado first born, she was in class 8. Wow. It was in October, so they were doing the revision ndio wafanye exam. Alijaribu anything to stop the fire? No, haigewe. Unajua sasa ushago hakuna, na kwetu ni kwa milima. So hata hakuna kitu walijaribu. So kumwaga maji lakini moto ilikuwa. So wanamwangalia tu and your mother anasikika akiscream huko and she doesn't want to get out. Yeah. Okay. So you are called. Sasa mimi I was called the following morning. So huyo naye akaniambia nataka uende utafute babako mkuje ushago. Tukamwambia kwani mamangu ni mgonjwa sana. Akaniambia yes. Na nikamuuliza ako home ama ako hosi, yani ile you are curious, want to know details. Akaniambia wacha nikikwambia utastuka. Sasa ni Kikuyu. Ndakula ni kumaka. Nikamwambia hapana. Akaniambia mamako alikufa. I felt like in my world. Alikwambia kwa simu. Na ujue zamani hakukuwa na mobile that time, so alikuwa anapiga na simu ya ofisi. So mimi nilipiga duru nikaanza huko kama kutoa maguo, so nikashikwa na my colleagues. So from there wakaanza kuni encourage, wakiniambia no, it can't be so. Hakuna mtu anaweza kukuambia mama wako amekufa na ni kweli amekufa, so wamekudanganya. Huyu mtu anataka tu kukuharibu roho. Nikaanza sasa kuimagine hivyo. So bosi yangu akanipatia ruhusa niende nikatafute babangu Kiamai kwa sasa. That time sikuwa naishi na yeye, nilikuwa naishi Mlango Kubwa. So akaniambia hakuna mtu alikuwa na trust niende peke yangu. So one of my colleague, a court clerk like me, mwenye tulikuwa close na yeye akaambiwa anipeleke Kiamai. So venye tulienda Kiamai tulipata babangu he's drunk na ni asubuhi. Hata hakuwa ameenda job. Unaona hakukuwa na simu atumpigie uko wapi. So tulikuwa tu tunaenda kubahatisha. So vile tulimpata mimi najaribu kufungua mdomo ni kulia tu. So huyu my colleague akamwambia sasa mama wangu yeye amegojeka sana na mmeambiwa mwende ushago. So from there tukaingia matatu akaingia akiwa tu mlevi. Tukaingia matatu from Kiamai. So anashikanisha bado. Tukaingia matatu mpaka town. Mimi sikumwongelesha. In fact siku anataka kukaa karibu na yeye. Because I could know what is the cause of the death of my mom. Oh yeah, so you felt, yeah. So tulifika town, tukafika pale Koinange, tukaingia gari za Kangema za Murang'a. Because aliambiwa ako Murang'a hospital. So when tulifika Murang'a kwa stage, tukashuka matatu. Sasa on our way to Murang'a hospital, I met with my former teacher in primary school. This teacher, they used to school with my dad, but my dad dropped off. Even my mother wakaoana wakiwa young. So my teacher, she knew me, she knew my dad. So when tulikutana akatuambia poleni sana. Babangu akauliza kwa nini? Huyu mwalimu akaongea kwa Kizungu. Akaniuliza, should I tell you? Should I tell him? Nikamwambia, yes. Unaona mimi saa hiyo niko ina confusion na over God. I hope kweli yule mtu alinidanganya. Aliongea uongo. Just hold that thought. Our viewer, that is the story of Elizabeth Wangui. We are coming back and she'll tell us the rest of the story. See you after the break. Wow. So mwalimu akasema tuendelee from there. So akatuambia. Ukamwambia wewe mwambie tu. So you are thinking ni uongo. Yeah. So mwalimu alimwambia nini? Akatuambia your mom died last night. Sasa babangu akauliza mamangu
Akamwambia hapana, mama Wangui. Because shosho alikuwa alive. So sasa babangu ako confused. Ni mama yake amekufa. Ama ni bibi yake. So mwalimu akasema ni mama Wangui. So from there babangu akasema hata hakuna haja ya kwenda hospitali, acha turudi. Mrudi wapi? Tuende kwa stage tuchukue matatu sasa za kwenda Kagema. Unaona tuko Murang'a town. Sasa from Murang'a town kuna matatu za kwenda Kagema kwetu. He didn't ask the details? No. He didn't even cry? Hata pombe haikuisha? Sasa hiyo nalia nasikia tu ni kama my world has come to an end. Did he try to comfort you? No. Wow. So tukaingia matatu ya Kagema, tukaenda Kagema. Sasa what hit me, nikaona na isilili ni kupata wamama kwetu Ushago. Sasa kutoka tu kuingia kwa gate yetu, mimi niweza kulia nikiwa kwa gate. Kuna kwetu kuna watu. And kwa sababu nyumba ilichomeka. So where are the kids? Nje na wengine wa shule. So where your siblings wanakaa wanaishi wapi? Walikuwa unaona okay, nyumba yetu wenye ilikuwa room ya mamangu ilikuwa mwisho, then kuna sitting room hapa na kuna nyumba zingine huku. So ile nyumba ilichomeka ni saidi yake yote. Oh. Na unajua nyumba ya matope si kama ya bao, ilikuwa nyumba ya matope. So hiyo ndio haiwezi chomeka atile manini matope itatoka yote. Yeah. Wow. So ni saidi yake ilikuwa imechomeka. So nikapata my sibling, ndio nilikuwa na huruma, nilikuwa na shida sasa what next. So shosho yangu akaniona nikilia, akaniambia wangu acha kulia. Watoto wametulia na utaamusha. Na hao kuona nikilia wakaanza kulia. Sasa my siblings. So sasa from there sasa nikutulia ndio at least I hear what happened. Because yule mtu hakuwa ameniambia amejichoma. So yeah, tukakaa sijui siku mbili, babangu akasema arudi Nairobi ndio akuje akusanya watu ndio pesa ipatikane ya kuzika mamangu. Mwenye alikuja hatukupata communication for about 2-3 days. So mimi venye namjua, unajua nilikuwa nimekaa naye Nairobi, nikajua huyu hakuna kitu anafanya. So nikasuggest to my relatives, let me go back. Nikaangalie how far amefikisha hii mambo ya matanga. Kukuja nipata hakuna kitu ameshaifanya. Nikukunywa every day. So from there nikaenda Kamukoji as young as I was. Nikawa advise my cousin, nikachukua burial permit na barua ya committee. So from there nika inform my friends, my relatives, tukaanza committee. Within 2-3 days tukapata pesa ya kuzika mamangu. So from there nikaenda kwake nikamwambia sasa tuko na pesa. Na sasa hiyo nilikuwa na communicate ndio wa fix the date, wade wakaonefika na wa fix the date yenye tutazika mamangu. So tulimzika I think tarehe 13 na 14. She stayed more than 10 days because of those confusion. But tuenda tukamzika. And your father was alikuja, hata alikuja. Kukuja. Alikuja mazishi. But venye mazishi ilisha alikuwa na propose. Sasa mimi niache job nikae na watoto Ushago. But since me I knew him, na nilikuwa nimemuona for that time I stayed with him. Hiyo singekubali. Nilikataa. Nikakuja after boss yangu alikuwa amenipatia ruhusa ya 2 weeks. So when I came back to job, I was not able to concentrate. I was crying from 8 a.m. nikifika kwa office mpaka jioni. So after 2 days. And the hardest thing was to deal with alijichoma, your mom. Alijichoma na how my siblings, how is their life going to be? Was the youngest alikuwa how old? Alikuwa 10 years. Wow. Yeye mwingine alikuwa kitu 12 and a half ama 13 hapo. Na kuna huyu my late brother naye alikuwa allowed 15 hapo. Na huyu mwingine, I think alikuwa 14. Sababu huyu mwingine alikuwa allowed 14, 15 mwenye alikuwa class 8. Wow. So sasa nilikuwa na shida watoto wetu, what next? Mamangu amekufa. I know how my mother supported me when I was young, growing up. Anani advice ngeenda kufanya kitu baya, ananiambia hapana watoto watafanyika nini. Now I could imagine my siblings, especially my sisters, wakidanganywa na vijana wa Ushago waoleke kama wakiwa young kama mamangu. Nikimagine hivyo, I could not get sleep. And I could see the danger. Because here I have a dad who is not responsible. So venye bosi yangu aliona I'm not concentrating, he gave me permission, akaniambia amenipatia leave ya ilikuwa sasa Oktoba, akaniambia niende nikae the whole of November
na December nirudi job January. Wow. Na niwe nikikujia salary. Ona that time hakukuwa na pesa ama nini. So mwisho wa mwezi ikifika nakujia salary yangu. So venye nilirudi kwa nyumba nikaenda tu nikifikiria. Okay, nilirudi venye tu nilipatiwa permission hivi ya kwenda ya kukaa kuwa leave. Mimi sikuona haja ya kulala na lobby. So nilichukua matatu jioni ndio nifike nikakae na my siblings. So kufika Kagema that time kukiwa jioni hungepata matatu from Murang'a to Kagema. So tu kwetu sasa Ushago sababu kwetu kuko katikati ya Kagema na Murang'a. So either you pass through Kagema uende miguu ndio ufike kwetu ama ufike Murang'a uchukue kama matatu ka Murang'a kakuweke karibu na kwetu. So sasa nili have to pass through Kagema sababu singepata matatu Murang'a. Kufika Kagema sasa nikatrek miguu. Ukitoka Kagema ukipita shortcut kuna mahali kuna river ndio ufike kwetu. So nikifuka hiyo river nikaanguka kwa mto. Jesus. Nikajiuliza my God, nitakuwa nikianguka every time nikikuja kuona my siblings. Mimi nikapada nikilia. Sasa mto iko hapa na kwetu unapanda mlima sio ufike mahali our home. Na ni very slopey huko. Yeah, it's slopey. So venye nikipada hivyo nikasikia tu mimi hawa watoto wetu hawatakaa Ushago. Mimi nitahama na wao niende nao na lobby. At that time my salary was 3,500. My sister mahali alikuwa hata anafanya kibarua huyo who follows me alikuwa analipwa 2,000. Company hizi za research edaga mnapatiwa ma questionnaires najaza. Na saa zingine hakuna kazi mnasimamishwa, but nikaambia Mungu by faith mimi watoto wetu lazima nikuje nao na lobby ndio nikikula ugali na samaki na sukuma wanaona nakula hivyo. Tukikula ugali na chumvi tunakula na wao. Kushinda niwe na lobby wakiwa Ushago anasema wameua na kula nyama na sisi tuko na njaa. So nienda tukaongea na wao nikawapatia hope. Nikaambia hamkai Ushago. Tunaenda Nairobi. I used to live in Mulago kubwa mimi na my sister sasa already nilikuwa nimeachana na my cousin naishi na sister yangu who follows me. So tukaambia na my sister venye ikifika December wakifuga shule tutaenda tuchukue transfer na nikuje huku Nairobi nitafute shule. Tutafute nyumba Kayole, that time Kayole ndio ilikuwa na grow. So hakukuwa nyumba hazikuwa expensive. So tulikuja sasa kwanza tukakaa na watoto wetu tukasikia kila mtu ameheal. It was that was therapeutic. Watu wameokoka wachachi mahali mamangu alikuwa anaenda na mali we grew up hiyo ya ACK wanakuja kwetu wanatuhubiria encourage. So na sasa hiyo baba bado hakuji alirudi Nairobi hata anaishi Nairobi. So hata hajui umechukua siblings wako? Hajui sasa unaona nilikuja kwa sasa the whole of 95 tulikaa na wao those 2 months. Lakini sasa nikawa nikikuja kuchukua salary nikakuja nikatafuta shule by God's grace nikapata a very good school in Kayole ya kupeleka these 3 siblings ambao wako primary. Nikatafuta nyumba ya 2 rooms lakini choo ziko nje. Ilikuwa inalipishwa 750 that is 1,500. So from there tukatoa vitu zetu Mulago kubwa tukaleta kwa hii nyumba. January ikafika my siblings wakaingia shule na my sister who follows me alikuwa amepita kwenda campus. Na alikuwa amepatiwa boom ile pesa wanapeangwa. So hiyo tukatumia mimi kwanza nikachukua loan kwetu job ya 5,000 ile ilikuwa inahitajika ndio nipeleke watoto ile shule ya primary. Then my sister some of the money tukatumia kupeleka my sister to high school mwenye alikuwa class 8. Wow. So aka join Kifuda Girls. Ile pesa ilibaki tukawekea my sister who follow our third born mwenye hakupelekwa high school sababu babangu alisema ana pesa. Tukamwekea kaduka. Sasa hizo 2 rooms ikapatia kwanza ya bere tukatengeneza tu store. Tukatengeneza duka. Tukaweka kaduka. My sister huyo third born ana shida hapo. Ndio sisi tukipata pesa mwisho wa mwezi tuna stock hii duka. Ndio hakuna wakati tutakaikosa uga. So tukaanza kuhustle saa zingine nafika Sunday sina hata fare ya kutoka kwa nyumba Monday. I remember one day another friend of ours he used to school with my sister alikuja kwetu akatupatia 100. Niliona kama ametupatia 1,000,000 because kuwa na fare ya kwenda job kesho yake. So from there one day bado bosi yake alikuwa ananituma kwa bank akanituma Standard Chartered iko Moi Avenue iko Harambee Avenue. Nikienda bank kuna akiwa na checks mimi alikuwa na trust nikaweka check ama kama anataka pesa iwe withdrawn ananiandikia check namtolea.
So venye nienda kwa hiyo bank nikaona jina imeandikwa, jina ya somebody my mom used to tell me they used to school together but is a very big person in a bank. So nikaona jina yake. Sasa hiyo tuko na shida. My sister ndiye huyu pesa yake tumetumia kwenda campus. So nikaona nikaenda kwake nikaingia nikamwambia mimi mkodi wangu. Mamangu ni Jerry mwenye alikufa. Unajua kila mtu ana village alijua that story. Na sasa nikapatia mashida ile tunaenda through. Niko na my sister amemaliza form 4 na she has passed to go to the university. Unaweza tusaidia tufanye harambee at the university ama unaweza tusaidia apate job ndio tupate pesa ya kusaidia the other siblings. Akaniambia for now what I can advise you, even if we do harambee, hiyo pesa itatosha kusoma the 4 years campus. So I can help you huyu sister yako apate job ndio muweze kusaidiana kusomesha watoto na kulea watoto. Then in future anaweza kujipeleka university. So nikamwambia it's okay me, I'll be happy. So akaniambia kesho nilete certificate ya form 4 yake na photocopy ya ID yake. Kuleta the following day. Sasa nilikuwa nimemwachia namba ya ofisi kwetu, akanipigia simu. Abia your sister alipoti mahali aende mahali fulani akafanye interview. Ndio mahali wakati alienda alifanya interview na akapatiwa appointment letter. Akalipoti job ya 80,000. Shida zote zikaisha. Akakuwa sonko. Akakuwa sonko. Wow. So from there maisha yetu ikaanza kubadilika. Kubadilika. Nilifanya tu kazi ya kuajiriwa sasa 96. Hata haikuisha the whole year. Because sasa from there mimi nikaachana kazi ya kuajiriwa nikaingia kwa biashara. Because unaona my sister is working na ile pesa napata at least tuko na security, nyumba italipwa 1500, shule wataenda. Shule wataenda. So sasa mimi nikariski kuanza biashara. Ile biashara nilianza ni ya kupeleka, in fact my friend who gave me 20k because nilikuwa na shida nikamwambia mimi I hate employment, nataka biashara. God can use people. Wow. Alinipatia 20,000. That time that was it was a lot of money. In fact hata sikuwa na bank account. Niliandikia cheki nikaenda nikafungua bank account nikaweka hiyo cheki. So hata biashara yangu ya kwanza ile nilianza ilikuwa ya kupeleka vitu za Curious Kampala because hata wakati nilikuwa nimeajiriwa I was okay venye nilimaliza form 4 na sikupata grade ya kunipeleka university. Mimi niliambia mama yangu mimi I was a bookworm. Unaona wale watu shule wanakuaga very serious sana, kusoma hutaki hata social life because unakumbuka ile shida iko kwenu. So una oba God akusaidie you make money utoe ile shida iko kwenu. So mimi venye niliaguka I didn't blame myself because I done my part. Niliambia my mom mimi venye nimeona Mungu hataki ni ajiriwe. Mungu anataka mimi niwe a business lady. Siku anajua biashara gani nitafanya. But I told my mom akaanza kuniambia nirudie form 4 ndio nipate grades za kwenda kama bia hapana. Mimi nitakuwa biashara, nitafanya biashara. So hata wakati nilikuwa nimeajiriwa na advocate, I was going aloud talking to those people who do business. So I had my friends who used to work in city market. Kuna tuduka tugine tulikuwa tunatoka gari. For Curious. Naona wakiletwa mapesa. Watu wakinunua vitu naambia my friend mtu ana open up kwangu. Unajua hii inatengeneza profit ya hii. Nikamwambia imagine I'm going to do this business. So when I was trusting God for money to start a business, my idea was to do the Curio business. So when I was given the 20,000, by God's grace, I had a friend in Kampala. So nilimpigia simu nikamwambia, mimi nitakuja unihost. I'm coming to venture na nataka kufanya biashara. So nilinunua vitu za 4,500. Hii pesa nyingine kwanza nikaacha kwa bank. Because juu nitapata nini kule. Na that time atafia haikuwa pesa mingi. So nikaelezwa venye nitachukua basi ya kwenda Kampala. Nikaenda na vitu zangu. My friend akanikujia kwa stage, nikaanza kukaa kwake. Then one of the girl who was living in the same house hakuwa anafanya kazi, alikuwa college. So akaambiwa nipeleke town ya Kampala dionyeshe these are the Curio shop. So did the business do well? Yes. Okay. Sana. Sana. Because after kusupply na kujiintroduce kwa duka za Curious, do you know walinipatia orders? Wakaniambia, umeleta vitu mzuri sana. Me I want this, next time ukikuja bring me this. Naenda kwa duka ingine bring me this. So when I came back I had order lady ya wale watu naenda kudeliver kwa wao. Nikadeliver wakanilipa. So from there I was traveling on Tuesday.
Tuesday nafanya shopping from, because I used to come back on Saturday. So Monday, Tuesday nafanya shopping. Usiku na travel Uganda. Wow. Na deliver my goods. And then you come back. By Friday wamelipa. From there watu wenye wanajua naenda Kampala in Kenya wakaanza kunitisha maguo. Kampala wanakuanga na guo mzuri sana za fake. I mean sio fake. Guo mzuri. So nikaanza mtu amenitisha maguo. So I used to do biashara two way. Nikikuja nakuja na maguo viatu. Nikienda napeleka curious things. So Tuesday ni kutravel, nakaa huko Wednesday, Thursday, Friday. Friday usiku naingia gari narudi. And then the Saturday na deliver guo. Na Monday biashara yangu ikapik, nikatoa watoto wetu from a 2 rooms nikawapeleka self-contained house. Hallelujah. Wow, our viewer, as the story is getting better, as we come back, we are going to hear about her marriage and her life. See you after the break. Sasa umehama mumeenda self-contained. Yeah. Hata baba yangu unaona uzuri wale watu wameokoka. Me and my siblings wote tumeokoka. Tukaanza kuongea juu ya baba yangu, tukasema tumsamehe. We reconciled because he was very annoyed with me kutoa watoto ushago kuwaleta Nairobi. Yes. Yeah, with some of my cousins walikuwa nasema nimeleta watoto Nairobi watakuwa malaya nini. And so many sort of things. So from there mimi nikaanza kuambia watoto wetu wacha tuende tutafute baba yetu. Tukaenda kwake siku ya kwanza akaongea vibaya. Hatukuchoka, tukaenda siku nyingine. Na hakuona vile mnakaa kung'ara na kukumbukwa. Hakutaka kuona. Tukaenda siku nyingine. Ndio sasa alianza kusoften. Mimi nikamwambia tusamehe. Maybe tulikosa but maisha haiendi baya. So from there tukapata hata amegonjeka, ako mgonjwa, ako na TB, you know, ako na he's sick. So na this since I had the money, tukaambiana na my siblings tumtafutie nyumba karibu na kwetu Kayole, tulipe na tumhamishie kwetu, ndio tuwe tunapika na kula kwetu. Because tuna hata happy yake si mzuri. And that's what we did. So akakuja tukali-consult, tukawa good friends. Jioni anakuja na kula kwetu, anaenda kulala kwake. Na reform sasa hakunywi sana. Bado anakunywa. Okay. Is he alive now? No, he passed on 2 or 3. Yeah. Okay. But so, akifariki already nilikuwa na mtoto, so aliona aliona 2 grad children. Wangu na my sister that born. Had he reformed by the time alikuwa? Yeah, but it's sababu ya health issue because sasa hangeweza kukunywa venye alikuwa anakunywa. Alikuwa smoker, alikuwa drunkard. Sasa kitu alikuwa ameshindwa kabisa kuacha hata kama ako mgonjwa ni smoking. But kukunywa saa zingine alikuwa anashindwa. But uzuri hata kama hakuwa ameacha, we were good friends. Yeah. We were good friends. Wow. So hakukufa akiwa na watoto wangu, they are rebellious. Na sisi bado walikufa. In fact tulimpatia very good burial. And what happened to your brother? You had mentioned about your brother. Okay, my brother joined Mugiki those years. Mugiki ilikuwa bado akiwa Nairobi. Yeah, what happened? My brother alikuja, babangu sasa venye alirudi kwetu akaanza kuingilia my brother kumwambia wewe ulifollow wasichana, uliacha shamba yako, uliacha you know, anamwambia mambo yenye ilifanya my brother ajishuku, akaanza kusema yeye hatakaa Nairobi tena, ataenda kusomea ushago akiwa class 7. So venye alirudi ushago na sasa anaishi peke yake na shosho. So from there he started joining bad company. Hata alimaliza class 8 nikampeleka form 1, alisoma term moja akakataa shule. So from there akaanza kukujaga kwetu, nikampembeleza kabisa akakataa na mambo ya shule. Hata tulikuwa tumelipa school ya second term. So venye niona kabisa amekataa na siku moja akaniletea girlfriend yake hapa Nairobi. Mimi nikamwambia basi sababu hausomi si basi wewe msichana mzuri sana wa huko kwetu ushago. So tukamwencourage akawa huyo msichana. So from there alikuja akaingia Mugiki. Kuna my cousins wengine ni almost my age walikuwa Mugiki wale ndani. So ni wao walikuwa wanaonyesha my brother. Na yeye tena unaona venye watu wanaweza kukuambia wasichana hakuna kitu wanaweza kukusaidia nayo. Watakuonyesha tu watakukalia. So aliingia Mugiki that way. So in the year 2007 already alikuwa na mtoto wa miaka 3 na bibi yake alikuwa pregnant. So he knew analeta watu wa Mugiki kwetu ndio awe initiated
I think nikuja kujua baadaye ati alikuwa na promotiwa hata Mugiki. I think kuna fika, kuna pasta, kuna wale watu yule mtu kuna ranks. Sasa yule mtu anafanya kazi ya kuconvert watu wengi, anafika wakati analiwadiwa. Sasa alikuwa anakuja kuliwadiwa apromotiwe ndio awe kiwango hiyo ya hao watu, ni kama pasta wa huko. Sasa alikuwa ameambia bibi yake akuje Nairobi kwa my sister fourth born. Alikuwa amepata mtoto first born wake. Kumbe alikuwa tu anajua what is happening. So my sister nilikuwa alikuja kama Friday, akaambiwa asirudi Saturday, arudi next week kama Wednesday. So hiyo Sunday 1st July 2007 you going to mtu mwenye angalia ilikuwa Sunday, mimi nilikuwa church the whole day. So after church nilipata so many missed call from watu wetu wa ushago. Nikashindwa kwa nini? But siku take interest kwenda home, ndio nilipigiwa na baba ya huyu msichana ameweka na my brother. Ananiambia huku kumeharibika. So kuna watu walikuja kwenu na la. Na watu wengi sana wamekufa. Nikamwambia what about my brother? Huyo hatujui. Maybe alitoroka. Kuna wengine walitoroka. Because what happened? Were they shot? Yes. More than 40 guys. Kumbe walikuwa initiation. Okay. Na sasa hiyo alikuwa na window. Yeah. So it was a very good opportunity wakipata wote pamoja. Because kuna mtu alikuja kwetu akaona the way the situation is ni kama kuna institution ya Mugiki, so akapiga simu kwa serikali. Wakatuma KDF lori mbili. Wow. Yeah. So all of a sudden kama wako ndani walistukia wamekuja na wamesigirwa. Watu wa kwetu wakikwambia story wenye walikuwa nasikia gangs. Yani watu walikuwa nasikia gangs from all over. Yeah. Were you able to live in that home again after that? No. Even nimejenga hiyo home last year. Sasa ndio nimejenga permanent house. Hatujaika. Because kila kitu destroyiwa huko, hata kama many of our certificate wale ambao hawakuwa wametoa huko, kama death certificate ya baba yako iliharibika, baada ya ndio amechukua ingine. Kama death certificate ya mamangu sasa ndio anataka kuchukua ingine. Wow. Yeah, kila kitu iliharibiwa, hiyo home iliharibiwa kabisa. Na let me tell you, those people who love God and they are the children of God, God love his people. One of my cousin is saved. Sasa babake ni brother babangu. Hiyo siku akatoka church. Alikuwa ameshinda church. Alafu akasikia, akaona my brother akona wageni, si cousin yake. Akakuja kuchungulia. Immediately kukuja hivyo, polisi wakaingia. So alikuja akasigirwa na hawa wengine. So alilalishwa na watu wote because walikuwa wanalalishwa, wanapigwa kwanza, wanafujwa mikono, miguu. Do you know, by God's grace, my brother alikuwa next to my cousin. My brother akashutiwa, damu yake ikamwagikia my cousin. Huyu neighbor mwingine akashutiwa, damu yake ikaangukia my cousin. My cousin hakukufa. Wenye watu wengine wanaanza kuamka na mauti wakatoroka, my cousin naye akatoroka. Akaenda kwake kwa nyumba akajificha chini ya kitanda. Polisi wakamfuata huko. Wakaanza kusema si ameingia huku, wanamtafuta, hawakumpata. Sasa niye anatupiaga story. Alikuwa ametoka church na he's saved. So he's not a Mugiki man, hata hawezi. Ni vile alikuwa ameenda kusupport kazini yake. Yeye alikuwa anaenda kuona venye mtu anaweza kuwa na wageni, kusalimia wageni wa kazini yake. Alikuwa anaenda kusalimia wageni wa kazini yake. Little did he know ni watu wamekuja wa Mugiki. So you got married. Yeah. And tell us more about your marriage. Okay, I got married and I stayed with my husband for 12 good years. Happily married. Even you know him. I know him. Okay. Loud guy. Okay. Yeah. But with our business, this one for network marketing, we travel a lot for conferences. So we have been going to South Africa, UK, London, US. So when we went to US in 2009, we loved the place. Then we meet God with the Kikuyu, with people from Kenya. They could tell us, yeah, you can make money. How can you come to America and you go back to Kenya? Yeah. You know, everybody know Kenya hakuna pesa. Yeah. So we said with my husband, the next time tutapata opportunity kwa the US, sababu watoto ni wadogo yatabaki. So 2010 bado we went to US. Yakabaki. With the hopes, within 2-3 years atakuwa amepanga kila kitu, atatukujia mimi na watoto wangu wawili. That time my daughter was around 9 years. My son was allowed 2 years. So yakabaki. But after less than 1 year nikaanza kurealize communication imeanza kuchange. Nikimuuliza ananiambia we're going to stop being negative.
Sasa zingine ukimpigia simu hachukui. I mean nilikuwa nalia na shindwa guy, what happened? Hey, in 2013 my father-in-law died. So he came for the burial. When he came, in fact, I'm the one who went for him from the airport, me and my children, because alifika ile siku ya mazishi. Na kwa Nyandarua. So sinini drive ile speed ndio tusipate mwili kama imewekwa kwa. Hata tukifika Ushago tulipata almost kila kitu imemaliziwa. Ni alikuwa amegojewa ndio view the body of the dad. So after kuzikwa tukakaa siku mbili Ushago. Then we came back to Nairobi. When we came back to Nairobi, my husband anakunywa na hakienda alikuwa ameacha pombe. Anakunywa. Anaenda anakosa kurudi. Saa zingine anakaa siku mbili. So mimi nikashindwa, what is happening? One day nikapigia mamake, nikamwelezea what is happening, akamwambia mwambie achana na huyu mzungu alioa. Hey, I felt like my dunia ilimeisha. Sasa zingine alikuwa anapigiwa simu akiwa kwa nyumba anatoka chwa anaenda kuchukua na huko nje. So mamake ndiye alikuwa wa first kuniambia. Sasa nikashindwa, you mean nilikuwa kwa mazishi na hawa watu in-laws wanajua hii na mimi sijui. Mimi niko huku na bwanangu na furaha ametoka America. That must have been hard. Benye sasa tuliongea kama already nimechange, akaniambia mimi okay, nikamwambia kuna kitu nimejua, lakini alikuwa simu alikuwa ameniletea, siku anajua kuoperate vizuri Samsung. Usiku kama nimelala akaangalia akaniambia kumbe ni mamangu alikuwa pia hiyo maneno. Babangu amekufa ndio mamangu atuharibie marriage. So akaanza kukana nini. Nikamwambia ni sawa. So from there I started praying God. Kabia God, you are all of us. In America you are there. In Kenya you are there. Reveal to me so that the truth can set me free. So when I liludi, because hakukaa kama 3 weeks. When I liludi, God made a way. Nikajua ni ukweli. Nikaambiwa eda page fulani ya kwa Facebook. Mimi that time hata sikuwa na shughulika na mambo ya Facebook. Unajua sisi wa mama wa biashara. Kweli. You are so focused, some things unagi important yake. So nikafunguliwa Facebook, nikaonyeshwa how to operate, nikaenda page ya huyo, nikaona hey, mwanangu amejaa kwa page mzima. Si page yake sasa ya that woman. So ana posted so many photos wakiwa disco, wakiwa na birthday, wameshikana, hey, my husband. Hey. So nika realize ni ukweli. So from there I tried to fight for my marriage, talking to him. Kuna wakati alikuwa ananiambia take it to the bank. This is my wife. If I do need any kind of certificate na. And the devil is a liar. Wow. Now that for 12 good years we were happily married. Nobody, in fact people were admiring my marriage. You see we are 5 girls. Because of the way I was happy, all my sisters are married. Wow. So hawakuangalia what my mother went through. Yeah. Through my marriage, my sisters believed in marriage. Okay. Yeah. If you were given a chance, would you reconcile with him? Yeah, even we started talking. Oh. Yeah, because, okay, there was time I was hurting so much, but now I started praying. I felt I have forgiven him for what he has done. Then I started reading a lot. So nikaanza kufikiria uzuri yake ilikuwa mingi. Okay, amenihurt, but for those 12 years I stayed with him. Me I never cried when wanawake wanaliaga sijui bwana amekufanya nini. Yeah. Okay. I have that open, but now he come the man I knew. See the man he became, because I can't tolerate suffering. And he's you with the other woman. Yeah, but he's saying when unajua sasa when they go to you, okay, you achana tudai. Our viewer, that's the story of Elizabeth, and what a positivity from such a guest. The way she's telling her story, the trauma and the pain attached, you really can feel it, because God has a way of healing wounds that are so deep. And I pray that God will heal you and take you to a place of healing, even if it's hard. Just keep on fighting. Until we see you next time, God bless you.